Hello everyone, welcome back to my channel Happy Rajut. This tutorial part 3 I want to continue to make a snowman. Oke, halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Di video kali ini part 3 saya akan membagikan video cara membuat snowman ya. Jadi kita masih lanjut ya. Kali ini saya akan membuat kepala dan badannya. Oke, for the part 3 I want to continue to make a head and body. Maaf teman-teman, di video kali ini suaranya agak berisik, saya mohon maaf. Oke, nah ini akan kita mulai dengan membuat 6 SC di dalam magic ring ya. Jadi kita mulai dengan membuat 6 SC. Nah seperti ini, lalu kita buat 6 single crochet into a magic ring. 1 Oke, nah kita tarik benang pendeknya. For the first single crochet, the total is 6 stitches. Untuk round pertama berjumlah 6 SC atau 6 stitches. Now continue to make a round 2 and make a increase for every stitch. Jadi untuk round kedua ini kita membuat increase di setiap stitchnya. Artinya kita membuat 2 SC di dalam satu stitch. Okay, so we make 2 single crochet in a 1 stitch. So I already make a first increase, and if you want you can put marker for the first single crochet. If not, you just count for total is 12 stitches or total is 12 stitches. Okay, now I'm continue to make a second increase, so I make a 2 single crochet in a 1 stitch. Go ahead, make again 3 increase, 4 increase, 5 increase, and next 6 increase. Okay, now the total for round 2 is 12 stitches. Jadi untuk round kedua ini berjumlah 12 ya teman-teman, 12 SC atau 12 stitches. Now I make a round 3, I make a single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round ketiga ini saya akan membuat 1 SC, kemudian increase. Saya kasih penanda dulu. I put marker to the first single crochet, and the next stitch I make a increase. Okay, make again 1 single crochet, increase, 1 single crochet, increase, 1 single crochet, increase. Okay, 1 single crochet, increase, and make again 1 single crochet and increase. Okay, for round 3 the total is 18 stitches. Untuk round ketiga ini berjumlah 18 SC atau 18 stitches. Nah teman-teman, untuk round berikutnya saya akan membuat bagian depan saja dan bagian akhirnya. Okay, so my friend, for the round 4 I just make a start for the first one, and I come back to make again for the last one. Okay, so I show you just like this. Okay, because it's not take too long the video. Okay, so just I let you know how to make the first and the last one. Okay, jadi saya hanya kasih tahu di pertama dan di akhir ya teman-teman. Now we make a round 4, we make a single crochet, increase, and single crochet, repeat 6 times. Jadi untuk round keempat saya akan membuat 1 SC. Nah ini saya kasih penanda, kemudian increase, kemudian 1 SC lagi, kita buat 6 kali yang seperti ini. Nah 1 SC udah, I already make a 1 single crochet, and the next stitch I make a increase. Okay, and the next stitch also I make a 1 single crochet. So my friend, go ahead to make a same like this, 1 single crochet, 1 increase, and 1 single crochet, and I come back to you for the last one. Okay, repeat 6 times, remember. Okay, now my friend, I'm come back, so I make again for the last one. So I'm still in the round 4. I make a 1 single crochet, and the next stitch I make a increase, so I put 2 single crochet in a 1 stitch, and the last stitch I make a 1 single crochet. So the total for the round 4 is 24 stitches. Jadi untuk round keempat berjumlah 24
SC atau 24 stitches. Now my friend, I'm continue to make a round 5. I make a 3 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round kelima saya akan membuat 3 SC, kemudian increase kita buat 6 kali. Tapi saya buat hanya di awal dan di akhir, okay? So I make a first single crochet and I put marker already, and the next stitch I make again 2 single crochet and 3 single crochet, and the next again I make a increase, okay? So my friend, you go ahead, make a 5 times more, and I be right here for you for the last one. So make again 3 single crochet and increase, okay? I will be right back. Now my friend, I come back, so I'm still in the round 5. I'm still make a 3 single crochet and increase. So I make again 1, 2, 3, and the last stitch I make a increase. So for the round 5, the total is 30 stitches. Jadi teman-teman, untuk round kelima berjumlah 30 stitches atau 30 SC. So my friend, now I make a round 6. I make a 2 single crochet increase and 2 single crochet, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round ke-6 saya akan membuat 2 SC, kemudian increase, kemudian 2 SC lagi. Kita buat 6 kali yang seperti ini. Nah, saya sudah buat SC yang pertama dan saya kasih penanda ya teman-teman. Jika teman-teman sudah bisa, tidak usah pakai penanda juga tidak mengapa ya. Cuma saya harus menunjukkan gimana lebih gampang bagi pemula ya. Jadi teman-teman yang masih pemula mudah untuk dikasih penanda seperti ini. Jadi kita udah tahu ini sudah yang pertama kita kasih penanda, dan yang terakhir ini di sampingnya. Jadi kita bisa langsung tahu. Jika teman-teman sudah bisa ya tidak usah. Oke, kita lanjutkan. So I already make a 2 single crochet and the next stitch, okay, I make a increase. So the next stitch again I make a 1 single crochet. So the next stitch I make a 1 single crochet. So like this, okay, 2 single crochet, 1 increase, and 2 single crochet. So the total is 6 stitches. Now my friends, so go ahead, make a 5 times more, and I'll be right here for the make again the last one, okay? Jadi teman-teman, kita jumpa lagi di akhir sini. Jadi teman-teman buat 5 kali lagi ya, 4 kali, dan yang ke 6 kali ini nanti saya yang akan membagikan lagi membuatnya, okay? 2 SC increase dan 2 SC, okay? I'll be right back. Now my friend, I'm come back to make, and I'm still in the round 6, so I'm still make a 2 single crochet and increase, and also 2 single crochet, okay? This is the last one. So 1, 2, increase, and make again 1, 2 single crochet. So my friend, the round 6 the total is 36 stitches. Jadi teman-teman, untuk round ke-6 sudah selesai dan jumlahnya adalah 36 SC atau 36 stitches. Now my friend, I'm continue to make a round 7 and make a 5 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round ke-7 saya akan membuat 5 SC, lalu saya akan membuat increase. Kita buat 6 kali yang seperti ini. Nah, ini saya kasih penanda di SC pertama. So I put marker to the first single crochet and I make again the next stitch. I make a 2 single crochet and the next also 3 single crochet, and next 4, 5, and next increase, okay? So my friend, go ahead, make again 5 times more, and I'll be right here for you for the last one. Jadi teman-teman buat lagi ya, buat 5 kali lagi, 5 SC, kemudian increase. Nanti saya kembali lagi. Now my friend, I'm come back. I'm still in the round 7, so I'm still make a 5 single crochet and increase. So I still have a 6 stitches right here. So 5 stitches and make a 5 single crochet, okay? And the last stitch I make a increase, okay? So my friend, I make a 1 single crochet, 2 single crochet, 3, 4. Jadi teman-teman masih ada 6 lubang ya, 6 loop ya. Jadi saya buat 5 SC kemudian increase. This is the last one, I make a increase. So my friend, for the round 7 the total is 42 stitches. Jadi teman-teman, ini jumlahnya di round 7 ini berjumlah 42 stitches. So my friend, this is I make from the head, okay? So I'm starting make a head and continue to the body, okay? So
let's make again round 8. We make a 3 single crochet, increase and 3 single crochet, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round ke-8 kita buat 3 SC, kemudian increase, kemudian 3 SC lagi. Kita buat 6 kali yang seperti ini. Oke, so we start make a 3 single crochet, 1 2 3. So my friend, I put a marker to the first single crochet right here. Jadi teman-teman, saya sudah buat 3 SC ya di 3 stitch-nya. Kemudian saya kasih penanda, and the next stitch I make a increase, and the next stitch I make a single crochet to the next 3 stitches, 3 single crochet in the next 3 stitches. Okay, so the total is 8 stitches. Jadi teman-teman buat lagi yang seperti ini, 3 SC, increase, kemudian 3 SC, buat 6 kali yang seperti ini. So my friend make it 5 times, so the total is 6 times. Okay, I will write here for you for the last one. 3 single crochet, increase and 3 single crochet. I'll be right back. So my friend, I come back. So I'm still in the round 8. So I'm still make a 3 single crochet in the next 3 stitches, and the next stitches I make a increase and also make a 3 single crochet in the next 3 stitches. So I'm start to make a 3 single crochet. 1 2 3, and make a increase, and make again 3 single crochet, 1 2 3. Alright, so my friend, for round 8 the total is 48 stitches. Jadi teman-teman, untuk round ke-8 berjumlah 48 stitches atau 48 SC. So my friend, now we make a round 9 to 13. We make a single crochet in each stitch for 5 rounds. Oke, jadi teman-teman, kita buat dari round 9 ke 13 kita buat SC keliling. Jadi satu SC itu kita satu stitch itu kita isi satu SC. So we make a 1 stitch 1 single crochet, 1 stitch 1 single crochet, and 1 stitch 1 single crochet. So make a all around SC keliling, okay, until the end. So the round 9 the total is 48 stitches. So I show you for the first round, okay, for round 9. So I make a single crochet in each stitch and start to make a round 9. So I put marker in the first single crochet and make again. Okay, 2 3 4. Now my friend, I already make a round 9. So the round 9 I already completely. So the total for round 9 is 48 stitches. Now my friend, go ahead to make a 4 rounds more. So I be right back when I'm done to make a 4 rounds more. Jadi teman-teman, ini round 9 sudah saya buat ya. Jadi satu stitch itu kita isi satu SC, dan teman-teman buat lagi 4 rounds lagi. Nanti saya kembali lagi setelah ini. Oke, I'll be right back. Now my friend, I already make a round 9 to 13. So we can count from here. Jadi teman-teman, saya sudah membuat ya dari round 9 sampai 13. Kita hitung dari bawah ya teman-teman. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13. Jadi ada 13. So it's completely to make a round 9 to 13. Now I make a round 19. So I want to this round. So I want to make hole for the eyes. Okay. So I make a round 14 is 19 single crochet. I make a 19 single crochet. Jadi teman-teman untuk round 14 saya buat dulu 19 SJ. So make a 19 single crochet in the next 19 stitches. First single crochet I put marker, saya sudah kasih penanda di SJ pertama, and then make a second single crochet, 3 single crochet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, jadi saya sudah buat 19 SJ ya teman-teman. And next make a chains. So I make a 2 chains, 1, 2, and skip 2 chains also, 1, 2, and the next stitch, okay, and make a 6 single crochet, 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, okay, and then make again 2 chains, 1, 2, and make a skip 2 chains, 1, 2, and the third one we make a 19 single crochet in the next 19 stitches. Jadi setelah kita buat 19 SJ, kemudian kita buat 2 rantai, lalu kita langkain 2 loop, kemudian kita buat 6 SJ, lalu buat 2 rantai lagi, lalu skip 2 loop, kemudian sekarang kita akan membuat 19 SJ. Now we make a 19 single crochet, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 single crochet. So my friend, for round 14 the total is same like round 13, 48 stitches. Jadi teman-teman round ke-14 ini jumlahnya sama seperti round ke-13, jadi berjumlah 48 SJ atau 48 stitches. Nah ini teman-teman, ini matanya ya, jadi ini ada lubangnya di sini, nanti kita taruh mata. Jika teman-teman ini fungsinya untuk mata yang masuk ke dalam, tapi saya tidak masuk ke dalam, nanti saya gunakan mata biasa saja, soalnya ini lebih murah ya teman-teman, jadi saya beli yang murah saja. Jadi teman-teman bisa efisien kalau membuat boneka ya, lebih hemat ya biayanya, kita gunakan mata ini. Tapi mata ini tidak safety ya teman-teman, yang safety itu masuk ke dalam, itu lebih safety dan dikunci ke dalamnya. Oke. Tidak masalah jika teman-teman suka yang mana saja, teman-teman bisa memilih. So you choice which one you like and which better. Okay. And now I make a round 15 to 19. So I make a 5 rounds single crochet in each stitch. Okay. Jadi teman-teman untuk round 15 sampai 19 saya akan membuat SJ keliling lagi sebanyak 5 round. Jadi nanti totalnya setiap round itu berjumlah 48 SJ atau 48 stitch. I show you how to make a round 15 first. So just like same, make a single crochet in each stitch. So I put marker to the first single crochet and do it again. So I make a second single crochet in the third. Jadi teman-teman, ini kita akan membuat SJ keliling ya. Jadi satu SJ itu kita isi, satu stitch itu kita isi satu SJ. Jadi jumlahnya sama 48. Ya teman-teman boleh dihitung saja ya. Teman-teman boleh dihitung. Nah ini saya sudah buat 9 ya teman-teman. Oke. Nah kita lanjutin lagi.
Nah, setelah 19 SC ya teman-teman, ini untuk change-nya ini kita langsung masuk ke sini ya. Jadi kita di bawah ini kita buat seperti ini ya. Nah, kita buat SC di change-nya ya teman-teman. Nah, ini lagi kita buat lagi. All the shit you don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Nah, jadi teman-teman kalau sulit mengambil pakai jarum lanjut, kita gunakan jarum seperti ini ya. Jadi ini change-nya, jadi di bawah sini kita akan merajutnya, oke. Nah, ini saya buat lagi. Yang ini sudah ya teman-teman. Di bawahnya, jadi kita masuk ke sini. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I Nah, could ini 2 be. SC, I just wish kemudian I had selanjutnya saya akan buat lagi 6 SC ya. 1, 2, I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that Nah, ini kita buat lagi SC-nya di dalam sini ya teman-teman. Di sini, di belakang sini, oke. Sini sama di sini. Ya. Ini saya kasih pembatas ini biar lebih mudah. Hanya dia sempit, jadi agak susah nanti kita masukin dulu di jeans yang pertama ini. Kan ada 2 jeans, jadi kita buat 2 SC ya. Oke, 1. Nah, ini kita buka. Nah, kelihatan ya teman-teman. Oke, kita buat lagi 2 SC di sini. Jika teman-teman tidak mau buat lubang, jadi teman-teman langsung buat aja SC keliling, tidak usah dibuat 2 chains lagi, oke. Lalu skip 2, tidak usah, tapi teman-teman buat aja keliling, SC keliling, jadi 48 SC nanti, oke. Nah, ini selanjutnya saya akan membuat lagi 19 SC ya. So in the next we make a 19 single crochet. So this round is similar like the round 14 because we still make a chains right here and make a single crochet in the top, okay. Jadi teman-teman, ini nanti selesai sudah untuk round ke-15. Saya sudah kasih contoh ya. Teman-teman buat lagi 4 round lagi ya sampai round ke-19 nanti. Jadi untuk selanjutnya round 16 itu lebih gampang karena di atasnya sudah tidak seperti tadi lagi. Jadi dia udah berbentuk SC, bukan berbentuk chains, oke. Nah, nanti saya kembali lagi. My friend will make a 4 round small, so I'll be right back when I'm done to make a 4 round small until to round 19, okay. I'll be right back. Now my friend, I already make a round 19, so the total run completely until to round 19. So we can count from here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi teman-teman, kita sudah membuat sampai round ke 19. Sekarang kita akan membuat round 20. Kita buat 2 SC invisible decrease, kemudian 2 SC kita buat 8 kali. So my friend, I make a round 20. I make a 2 single crochet, decrease and 2 single crochet, repeat 8 times. Okay, start to make a 2 single crochet. So 1, 2, and put marker to the first single crochet. Jadi teman-teman, 2 SC kita buat, kita kasih penanda di SC pertama, and then I make a invisible decrease,
Jadi invisible decrease itu kita akan mengkait benang yang di depan sini ya, yang di front loop. Jadi kita kait kedua, oke. Nah, kita buat dulu. Maaf ya teman-teman, videonya agak berisik ya. Saya mohon maaf. Nah, kita kait benangnya seperti ini. Oke, lalu di sebelahnya juga kita kait. Kemudian kita keluarkan 2. Lalu kita kait benang lagi, keluarkan 2. Dan seperti ini. Kemudian kita buat lagi 2 SJ. Satu lagi kita buat 1 SJ, 2 SJ. Nah, ini sudah sekali saya buat, teman-teman buat lagi ya. So I already make a 1 time, so my friend you make a 7 time more, so I show you 1 more time. Okay, 2 single crochet, 1 2 and make invisible decrease, kait benang yang di front loop, kemudian yang sebelahnya juga yang di front loop, keluarkan 2, keluarkan 2, lalu buat lagi 2 SJ, make a 2 single crochet, 1 2. Okay, just like this. And my friend you go ahead make a 6 time more, and for the last one I show you back right here. Okay, nanti saya kembali lagi ya teman-teman. Now my friend I'm back, so I'm still in the round 20. I'm still make a 2 single crochet and invisible decrease and 2 single crochet. So I make a 2 single crochet and make a invisible decrease and make a 2 single crochet in the last 2 stitches. Okay, now my friend I'm done to make a round 20. The total for round 20 is 40 stitches. Untuk round 20 sudah selesai dan jumlahnya adalah 40 SC atau 40 stitch. Okay, now my friend I make a round 21. I make a invisible decrease and 3 single crochet. Okay, jadi teman-teman buat 8 kali ya. Saya buat dulu invisible decrease nya. For round 21 we make a invisible decrease and make a 3 single crochet, repeat 8 times. Now I already make a invisible decrease and I make a 3 single crochet in the next 3 stitches. 1 2 3. Okay, seperti ini ya teman-teman. Lalu saya buat contoh lagi ya, invisible decrease and then 3 single crochet, 1 2 3. Okay, now my friend you make a 6 time more, so I show you for the last one right here for the 8 times, so repeat 8 times. I'll be right back. Okay, now my friend I'm back. I'm still in the round 21, so I'm still make a invisible decrease and make a 3 single crochet. Sorry, again, make a invisible decrease maaf ya teman-teman, ini agak besar rambutnya, and make a 3 single crochet, 1 2 3. For round 21 the total is 32 stitches. Jadi teman-teman untuk round ke-21 berjumlah 32 SC atau 30 stitches. Now I make a round 22, I make a single crochet, invisible decrease and single crochet. Repeat 8 times. Jadi teman-teman kita buat dulu ya 1 SC, kemudian kita buat 1 SC, kita kasih penanda dulu, lalu kita buat invisible decrease ya. Kemudian kita buat 1 SC lagi. Okay, nah ini kita buat 8 kali yang seperti ini. So my friend we make like this. Sorry, I'm sorry, oh my god, I'm sorry. So this is the yarn is, gimana bilang ya, berserabut ya teman-teman. Jadi saya ulangi, saya make a 1 more single crochet, so just like this. Okay, and show you 1 single crochet and invisible decrease and make a 1 single crochet again. This is the second time. Okay, and make again 1 single crochet, invisible decrease, invisible decrease, and 1 single crochet. Okay, and make again, and I'll be right here for you for make the last one. 1 single crochet, invisible decrease and 1 single crochet. Okay.
Now my friend, I'm back. I'm still in the round 22. I'm still make a one single crochet. Jadi saya masih di round ke 22 teman-teman. Saya masih membuat 1 SC, kemudian saya buat lagi invisible decrease, lalu saya buat lagi 1 SC. Nah, ini udah selesai. Untuk round ke 22 ini berjumlah 24 stitches. For round 22 the total is 24 stitches. Okay, my friend, after this we put fiber fill inside. Before we put fiber fill inside, if you have a safety eyes, you just put inside the safety eyes and do it inside to close it. Okay, 2 of them, this one, and if not, you just whether you use the glue gun and keep the eyes. Okay, put the eyes. And now I just make use this eyes, so it's okay. Now I'm just put the fiber fill inside. Jadi teman-teman, kita isi dulu dakronnya ya, semua kita penuhi bagian kepalanya dulu, kita keluarkan, kita isi sampai penuh ya, sampai padat. Pastikan dia padatnya bagus ya teman-teman, jadi tidak terlalu padat juga, nanti kan dia harus pakai topinya. Oke. Now my friend, I already put the fiber fill or at the stuffing inside. Okay. Now for the next tutorial, part 4, I want to continue to make a body. So see you for the next tutorial, part 4. Thank you for watching. Jadi teman-teman, kita lanjutkan lagi ya untuk membuat badannya, karena videonya udah panjang, jadi kita lanjutkan untuk membuat badannya itu di part berikutnya, yaitu part keempat. Oke, thank you for watching. Muchas gracias, stay healthy, bye bye.